Hello there, everyone. Good afternoon, morning, evening, wherever you are. This is our ONPASSIVE Today show again. This is our second edition. We were here last week. And guess what? Our CEO came up again yesterday. And that's why we're here. We're trying to bring you what is so hot in ONPASSIVE, what you need to know. And I'm here with, of course, Dr. Medan Tinglet, who, again, is an IT guru, a professor all her life. So who else better than her for that job? Also with me is Mr. Fernand Kouete, who is a systems engineer, and he's going to be coming to you in French so that we do not leave out our very much loved French communities. Dr. Mena, what do you say today? How are you? I'm doing well, Mr. Orson. Thank you. And thank you to everybody who is here listening to us on this show. It's definitely going to be a pleasurable show this second time around. Thank you. Oui, voilà, bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette plateforme, cette émission que nous faisons de manière hebdomadaire et parfois même plusieurs fois par semaine. Ça, c'est pour vous mettre à jour, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe à ONPASSIVE. Et c'est la deuxième édition déjà. La semaine passée, nous vous avons parlé des bombes, entre guillemets, que le PDG a jetées pour nous informer de ce qui se passe. Et j'ai avec moi ici, je veux dire, vous avez en face de vous des ingénieurs, des docteurs dans le domaine de la technologie et plus précisément dans l'informatique qui non seulement comprennent de quoi il est question, mais qui vont vous donner toutes les informations. Alors, restez connectés. Thank you very much, Fernand. Et bonjour, bonsoir à toute la communauté francophone. Okay, now let's talk about what's here. It was here last week, but 10, 15, 16 days ago, we stopped taking new founders. That's important to emphasize. You can no longer become a founder. So for those of us who are founders, we thank our God because we are very, very blessed. Now, it's important to stay connected as a founder. Very, very important. Our CEO emphasized yesterday. And it makes a lot of sense to me, guys, because it takes two to tango. It takes the business, the company, and it takes the customers, the people doing the business, right? If you cannot reach those people, there's not much you can do. The CEO emphasized that everyone is going to win as long as you are a founder. However, it's incumbent upon you to stay active, because if you're not, and we cannot reach you, on the day we say, go and withdraw money, you won't be able to do that, right? You're not gonna know that. So too bad, so sad. Dr. Meda, what do you have to say to those people? Oh, Mr. Awesome, that is something that every individual really needs to abide by and stay connected, as you've just said. And staying connected is knowing exactly what's happening in your back office. If you were privy to be a founder, it is that time for you to always make sure on a daily basis, log into your back office, peruse that interface to see exactly what's new, because our engineers are doing a lot. They are uploading new information. They are coming up with what is expected, things that you yourself could not even envision that will be coming up. So staying connected, like Mr. Osong says, it's the way to go. And of course, like Mr. Osong said again, the founder position is totally cut off at this time. What does that mean? You go to your back office, considering that you're trying to stay connected. If you realize that you still have pending founders, I will reiterate, reach out to them, make sure that they come on board. As long as they can log in as a pending founder and see that they can make a payment, that will suffice to help them become a founder. Outside of that, we are not accepting anybody. Thank you. Oui, tout à fait, Imelda, tout à fait, Charles. Je vais aussi revenir sur cette information parce que le PDG a insisté là-dessus. Ces deux informations selon lesquelles la position de membre fondateur est complètement fermée. Et il a dit c'est fermé pour la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus jamais il n'y aura de nouveaux membres fondateurs à ONPASSIVE. Donc, tous ceux qui peuvent encore avoir une petite chance, la petite fenêtre qui est encore ouverte, c'est celle où nous avons des gens qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas fait le paiement. Donc, si vous qui nous écoutez maintenant, vous êtes membre fondateur, allez dans votre office virtuel, dans votre back-office et regardez s'il y a des personnes en attente. S'ils sont en attente, s'il y a des personnes en attente, je vous l'ai dit, envoyez-leur des emails, des messages, des textes ou une vidéo pour les motiver à rentrer parce que dans quelques instants ou dans quelques jours, même cette petite fenêtre sera complètement fermée. Et le PDG a insisté sur le fait que nous devons rester connectés. Pourquoi?
Parce que si vous n'êtes pas connecté, et quand on dit connecté, ça veut dire rentrer constamment, rechercher les informations dans notre back-office, assister aux réunions, écouter les émissions comme comme nous sommes en train de faire en ce moment. Parce que si vous n'êtes pas connecté, comment allez-vous recevoir l'information lorsque les informations cruciales seront mises à votre disposition? Parce qu'il a dit également que la chronologie des événements est assez concrète aujourd'hui. Et ce sera posté où? Dans votre back-office. Donc, au moins une fois par jour, allez vous connecter et chercher à savoir ce qui se passe, connecter à nos chaînes YouTube et vous allez avoir ce qu'on appelle l'information fraîche. Voilà, Charles. All right, thank you, Fernand. And guess what? When we first started, it used to be, we're going to activate our accounts with one package, right? You know, I mean, $200 to $300. That was the name of the game. And we took some time. We had less value of evolve, more value, more products, and so on. And guess what? Because of our CEO's heart, he is changing, guys. He is making it affordable. So it is almost certain that it's going to be less than $200. Almost certain, okay? Because he wants every part of the world, every founder in every part of the world to be able to afford it. So the good news is the founders, and this was very, very exciting for me, right? When I heard this yesterday, folks have not been able to sleep since then. The founders are going to be grandfathered. So we're going to have different packages, small packages, depending on your needs. If you have applications that you don't need to pay for those packages. However, you will be grandfathered. You pay the small package, and in the future, you are grandfathered to receive commission in all of those packages, no matter what. Guys, to me, that's exciting. I've not been able to catch sleep. Dr. Meda, I hope you did get some sleep. Most definitely, Mr. Osong. I was very thrilled and so excited when I got this information from yesterday, as Mr. Mufare actually told us. At that point, I looked at it like, wow, if such a man with such a heart that is filled with an enthusiasm to help humanity, raise them up to a level where they can be at the same way of looking at things. Honestly speaking, there's nobody else on earth who can actually do that. The fact that some of these packages will be bundled up and allowed for customers and or founders. If you are a founder who is grandfathered in, if you buy a smaller package just because based on need, you only want that 1 or 2 packages or 2 products, digital product to use, guess what? You still have the advantage to benefit in terms of profiting as well as making money out of those who will buy the products that are more than that. So again, bundling these packages in smaller units definitely help people who only need to use 1 or 2 things. They probably don't need all the 52 products, but we all will be paying a smaller amount than what was originally told to us, and that definitely will bring in more people, will benefit more people in life. I really cannot wait for that moment where everybody else will enjoy this opportunity in this world that Mr. Mufare has awarded to us. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au début, le PDG avait réfléchi avec son équipe et il était question que nous fassions un seul paquet. Et ce paquet, si vous avez écouté dans nos présentations, on parlait souvent d'un montant qui s'élève, qui est entre 200 et $300. Et puisque M. H. Mufare, notre PDG, quelqu'un au grand cœur, il a continuellement réfléchi et il s'est dit, non, il y a des personnes dans des endroits sur la terre qui ne pourront pas trouver ces 200 à $300. Il ne faut pas les pénaliser. Alors, ils se sont dit une fois de plus, pourquoi demander aux gens d'acheter même pour ce qu'ils ne peuvent pas, ils ne vont pas utiliser. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en ce moment en train de mettre les choses ensemble pour que demain, même si, lorsque le prix est donné, même si vous prenez juste un seul produit, ça active déjà votre paquet et vous permet de rentrer dans la plénitude du marketing que nous avons mis en place et de recevoir des gains. Tout à l'heure, nos 2 frères, enfin frères et sœurs, ont utilisé un terme, grandfathered. Peut-être qu'en français, vous êtes en train de vous demander, grandfathered, ça veut dire
quoi? Est-ce que nous allons devenir des grands-pères ou parce qu'en termes simples, c'est un peu ça. Ce qu'ils expliquent, n'est-ce pas, c'est que tous les produits de ONPASSIVE qui vont être mis sur le marché, vous aurez des droits acquis. Les droits acquis, ça veut dire, même si vous avez pris un seul produit pour activer votre paquet parce que vous n'avez pas assez d'argent ou parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres produits, seulement ce produit que vous avez pris pour activer votre paquet, ça vous donne les droits acquis sur tous les autres produits de ONPASSIVE et même ceux qui seront créés dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous aurez les droits acquis sur tous les produits. Ça voudrait dire vous allez gagner de l'argent sur la vente de tous les produits, même si vous n'avez pas eu de l'argent au début pour acheter ces produits. Au moins, vous avez activé votre paquet, même avec un seul produit. N'est-ce pas, Charles? Yes, Fernand, thank you so very much. That grandfather thing is still playing in my head, so I'm like, this is unbelievable. But guess what? I am telling you. So, well, last time we talked about products that are ready. We have 4 products that are ready today as we speak and can be launched to the world any moment from now. Okay, but however, we're not going to do that just yet, right? Because we have a team. I have a team that is strategizing. In the next 60 days, we're going to have 5 more products. In another 1 month after that, 3 more products. But we do have a team that is strategizing as to how they're going to get these products to the market, right? Because that is big, right? You don't want to, you have a 5-course meal. You don't want to eat all of them on the same day. You want to eat one at the same time, sorry. You want to eat one, and then when you're done, the next one and so on. So that's exactly what we're going to be doing, but that's coming pretty soon. And I'm excited about that, Dr. Mela. What do you think? Mr. Awesome, that is the best strategy to deploy any of these products to the market, because we cannot bundle 52 products and then dish them out to consumers. They will know exactly what to do. As a matter of fact, they will be totally confused. And the strategy that our marketing folks are taking with Mr. Ash Mufareh's confirmation here is the best approach so far. If you have so many things to deploy out there, it's best that you segment them, bring them in small chunks based on the needs, based on how they've pretty much encapsulated the product in sub-bundles, which will satisfy individuals' needs at any point in time. So there's no other approach than that, because as they come in smaller bits and pieces or segmented per se, you know, individuals will be able to utilize them to their fullest capacity and maximize their capability, rather than an environment where you throw everything out there and then people get lost in the sea. Oui, tout à fait. Lorsque nous avons parlé la dernière fois à notre dernière émission du fait que 4 produits étaient prêts, 5 allaient être prêts dans quelques jours et puis ensuite 3, on devait avoir 12 produits. Beaucoup de gens pensent que on va empaqueter les 12 produits et puis les mettre sur le marché ensemble. Non, correction. Ce qui va se passer, c'est que les produits vont entrer sur le marché continuellement. Et c'est une bonne stratégie de marketing. Parce que, comme l'a dit Dr. Melda, si vous mettez un tas de produits ensemble, vous les jetez sur le marché, les gens seront dans la confusion et ils vont plutôt être submergés par ce qui se passe et ne pourront pas digérer les valeurs que vous êtes en train de leur offrir. Donc, mes chers amis, ça va aller continuellement. Mais d'un moment à l'autre, nous allons déjà commencer à commercialiser. On est en train de réfléchir et de travailler dessus pour mettre les choses ensemble et également coller une étiquette de prix. Voilà. Thank you very, very much, my friend Fernand. And we're gonna insist on this topic because it's very, very important. Okay, but by the way, we do have physical products, okay? We do have 3 physical products, not thinking about them. They are there. We're not just gonna disclose them just yet, but they are gonna be disruptive. We have over 30 other physical products, so we're gonna have physical labs. Those ones are down the road. However, let's focus on our digital products, okay? When are we gonna start commercializing these products? A lot of people are having in their head, okay, we've been hearing this for the past 4 years. What's going on? When is it gonna happen? Well, guess what? Our CEO has told us, right? Like I just said earlier, 4 of them are ready anytime from now. So it could be weeks, if not days. We're going to start seeing some commercialization, right? I hope that helps. Now, that also means that there is going to be some
monetary value. This commercialization equals monetary value. So some of us, or all of us founders, those of us who are engaged, like I said, stay engaged, you're going to start seeing something happening. And we are very, very close. Just stay put. That, to me, is the best news ever from the whole day of yesterday. How about you, Dr. Mr. Osong, as usual, you bring this points that honestly speaking, sometimes I look at myself, I'm like, oh, wow. At some point when we are having digital products, then we're going to be having physical products. To tell the truth, again, Mr. Mufara emphasizes that these products are disruptive, are above market value. Above market value. If you hear anything that's above market value, it means that there's no competition to it. But like Mr. Osong says, we're going to defer that for later to discuss the physical products. Let's now focus on our digital ones, which are basically products that you and I cannot survive in this world without them, right? For instance, if you and I don't really have Facebook or any platform for us to communicate, then there's an issue. So our products that will be unveiled, especially the first 4, they are strategically bundled to give us what is needed at that time. And again, still above market value. I am more than thrilled to wait for that moment for those products to be out, Mr. Osong. Moi aussi, Dr. Imelda, je suis plus que, je ne sais pas, comme le dit Mohamed Kamal, notre leader, fire, 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 ça brûle à l'intérieur de nous. Donc, nous avons également les produits physiques. Et pour ces produits physiques, il y en a 3 qui sont fin prêts. Et ils sont simplement en train d'être, on va les envoyer dans les centres de fabrication et ils vont être mis sur le marché. Mais pour le moment, l'accent est d'abord donné aux produits digitaux. Et ces produits digitaux, comme nous avons dit, 4 sont déjà prêts. Et ils vont être structurés, je veux dire, mis ensemble, un peu comme si c'était un conditionnement, quoi. Si c'était quelque chose de physique. C'est un peu comme le conditionnement. Donc, on les met ensemble en fonction des intérêts, en fonction des besoins, et puis un prix sera collé là-dessus. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, gardez l'œil ouvert. So thanks again once more, Dr. Mela Fernand. Guys, listen, we are in the process of taking the world by storm, right? Our CEO is nothing short of a genius. This guy is the best. I remember a long time ago, about 4, maybe 3.5 years ago, he said, we are going to be self-sufficient. He actually said, by the time we launch to the public, we're going to have everything, we're going to have possession of everything that we need, except 2 things, okay? The data center and the merchant. But guess what? He thought about it, went ahead, and today we have our own data center. Now, guess what they're working on? Our own merchant. How big is that? Now, that's not to say we're not going to launch until we have our own merchant. Be very clear about that. We are going to have other merchants, we're changing merchants nowadays, and that's what they're working on. That's what's taking a little bit of time. However, our own very merchant is in the works, which means if for any reason a merchant fails us, we have our backup. That self-sufficiency is driving me nuts. What do you think, Dr. Mann? Mr. Armstrong, as a matter of fact, that particular principle goes in anything we do in this world. You have to prep yourself to be self-sufficient, irrespective of the time. And Mr. Mufari has already thought about this and embedded it in his production strategy, such that if anything happens, we cannot be shut down in any one moment to await for that particular system to be set up. That goes to say that even in our own lives, irrespective of what we do, no matter what we are doing, make sure, again, you always have that fallback. Just in case anything happens, you can really fall back to that particular thing. And of course, like you just mentioned, we cannot be shut down because our data center that we quote unquote supposedly have our own now shut down. We can use our backups. Same thing with our merchants. If our merchant providers currently don't exist, like Mr. Osong, you just said, guess what? ONPASSIVE is not going to shut down. It's going to continue for life. And to tell you the truth, this guy is a visionary. He knows it all. He already has it all planned in his head, and it's in execution mode at this time. Fernand.
Oui, vraiment, un autre coup de chapeau à notre PDG, M. H. Moufari, un homme toujours consistant. Il y a de cela à peu près 3 ans et demi, il a dit, au moment où nous lançons, nous serons autosuffisants. Il n'y aura que 2 choses peut-être qui vont nous manquer. Il a parlé de notre marchand et il a parlé également de notre centre des données. Mais c'est un monsieur qui est tellement génie. C'est-à-dire, lorsqu'il vous dit une chose, des années plus tard, il redit la même chose. Et quand il y a changement, c'est plutôt une amélioration. Ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans qu'il a déclaré cela. Mais aujourd'hui, nous avons notre centre de données. Donc, cela est déjà retiré de la liste des choses qui devaient nous manquer. Et présentement, ils sont en train de travailler sur qui sera notre marchand. Quand on parle de marchand, c'est la compagnie qui va s'occuper, par exemple, de lorsque vous faites un paiement et vous vous rendez compte qu'on vous demande d'utiliser la carte de crédit pour payer. Il y a une compagnie, une tierce personne qui s'occupe de collecter ce paiement-là. Il s'agit là du marchand. Donc, si on ne peut pas accepter de paiement dans une entreprise ou dans un business, le business échoue. Et ONPASSIVE est en train de travailler sur son marchand. Ça veut dire quoi? Le marchand courant que nous avons maintenant, s'il arrive qu'il nous laisse tomber ou quelque chose arrive, un accident ou n'importe quoi, nous avons notre secours. Et c'est ça l'autosuffisance. C'est ça l'autonomie dont ONPASSIVE a parlé depuis près de 3 ans et demi, Charles. Wow, that's amazing. And guess what though? He said, we're not opening our doors until we have our own financial system. He also said, in a matter of weeks, maybe days, we're going to be commercializing. What does that tell you? That means that our own financial system is almost ready. And once that is ready, folks, that is the final key. And if you're there and you're a founder, you ought to be dancing. You have to be break dancing, okay? If you're not a founder, you ought to be like, wow, when is this thing going to come up so I can be able to become a reseller or a customer, okay? So guys, fasten your seatbelt. This is about to move. And I'm going to pass it over to Dr. Meda to have some final words and Fernand after that. And then we're done for the day. Hey, Mr. Awesome. Honestly speaking, in any business or any activity you're doing, you look at the cues. That particular cue in this case has been our own financial system, as well as Mr. Mufara is saying that down the line or very soon, within a very short period, we will be commercializing our products. What does that mean? It means that our financial system is in place, even though it's not told to us. Again, we need to put our thinking hats on. When certain things are being mentioned, we have to take the latitude to be able to evaluate those things and tell ourselves that at this point, we are right at the verge of launching, which is where we are at this time. Thank you, Mr. Awesome. Oh yes, oh yes, oh yes. Combien de compagnies là dehors ont leur propre système financier? Vous avez déjà vu ça où? Même les compagnies les plus en vue, les plus solides sur la terre, ils vont toujours emprunter ailleurs. Et ONPASSIVE a dit, le PDG avait déclaré que à un moment, nous aurons notre système financier à vous. Et on y est. Ils sont en train de le réaliser déjà. Et rappelez-vous, ils ont dit que d'un moment à l'autre, c'est-à-dire dans quelques semaines, il y a des produits qui seront déjà qui seront sur le marché, donc en train d'être commercialisés. Comment pouvez-vous parler de commercialisation si le système financier est encore très loin d'être achevé? Donc, vous, membres fondateurs, comprenez, apprenez à lire entre les lignes. Ça veut dire très bientôt, les choses vont, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les Apple en anglais, c'est-à-dire le verre, le jeton, ce que vous recherchez tant là, c'est sur le point de commencer à couler à flot dans votre compte bancaire. Donc, mes chers amis, ONPASSIVE, c'est l'endroit. ONPASSIVE, c'est, il n'y a pas d'autre business qui va vous offrir ce que ONPASSIVE est en train de vous offrir. Et si vous avez raté l'opportunité, vraiment, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que une autre porte s'ouvre pour vous, une autre fenêtre va s'ouvrir. Dès que nous allons commencer cette commercialisation, ça va appeler la porte des revendeurs. Et nous aurons le temps de vous donner tous les détails. Et c'est quelque chose aussi de super bien qui va vous donner la liberté financière.
Donc voilà, merci pour aujourd'hui. Merci Charles, merci Imelda. C'était un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Thank you, panelists. Thank you, listeners. We love you all, and we will see you very, very soon. À très bientôt. À très bientôt. See you soon. See you soon. Thank you. Take care.